la Lega, Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. Al 22esimo Roma in vantaggio. Sabato 2 aprile 2022, buongiorno a tutti gli amici di PlayRoma, a tutti gli amici di PlayRoma Club, tredicesima puntata di PlayRoma Club, Valerio Paolucci ovviamente, in voce e in video, come potete vedere, come al solito, sì, no, forse lo vedo, sì, non sarò da solo in conduzione di questo programma, ma ci sarà come il mio amico e collega Davide Santucci. Buongiorno Davide. Ciao Dalle, buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo bene. Avevo avuto Allora, un attimo visto di... che vedo il primo nostro ospite già collegato in bassa frequenza, introduco un attimo le regole, diciamo, della giornata per coloro che ci stanno seguendo. Oggi avremo due club stranieri, il Roma Club Norvegia e il Roma Club Finlandia, che appunto abbiamo preparato questa puntata in previsione dello scontro con il Bodo Glimt. Questi due club non parlano italiano, quindi faremo la trasmissione in inglese. Davide intanto è corrucciato, sì, preoccupato, appena detto questa cosa. Faremo le domande in inglese, ascolteremo ovviamente le risposte in inglese e poi faremo la traduzione o durante, insomma, magari se le risposte sono lunghe stoppiamo, faremo un po' la traduzione. Io non sono madrelingua, credo non lo sia neanche Falvo, che fra poco Falvo dici di sì, che fra poco si collegherà. Parliamo insomma un inglese aeroportuale, mi verrebbe da dire, e quindi insomma un buon inglese, ma niente di che. Se ci sono errori, se ci dovessero essere errori, insomma siate clementi e magari anzi aiutateci nella traduzione. Intanto, prima di invitare il nostro amico, mi sono dimenticato di fare una cosa che faccio live proprio per agevolare l'ingresso del Falvo. E ecco qui. E detto questo, sono felice di introdurre. I'm very happy to welcome our friends from Norway, Torgeir. Good morning, Torgeir. Buongiorno a tutti. Good morning. Good morning, Thank you so much for the invitation to participate in the program. So we are happy to be here. Do I pronounce it well, Torgeir? Is right the way I pronounce your name? Yeah, it's good. Yeah, absolutely. Wonderful. So, quindi vabbè, traduco, penso che tutti abbiano capito, insomma, io ho chiesto semplicemente se era giusto il modo in cui pronunciavo il nome. So the first question is, tell us about your club. How many members have your club? A bit of story of your club, because it is wonderful to have a Roma Club in Norway. Yeah, sure. Okay, I just start to speak freely and then you can ask questions if you have some. So the Roma Club Norvegia started in 2010. So we had a 10 years anniversary in 2020. So of course we wanted to celebrate that and to do something out of it, but it was difficult because of the corona situation, of course. So the club was pretty small in the beginning. I think it was only 4 or 5 guys, friends, who started the club. And after a while, more and more supporters found interest in the club. And I think it changed a bit after the first trip we had to Rome, when we organized a trip for supporters of Roma. And it was really fun for the guys who participated in
in this group trip to Rome. So we are trying to do that almost every year. Did you come to see a match, or it was just to see the city? Oh, it was to see a match. It was against Palermo. So I think we were around 10, 12 from Norway who traveled. But unfortunately, Roma lost. But I know that there are a lot of people in Norway, football interested people, who likes Roma, but maybe have another, you can say, another first team, and have Roma like a second team, so you can say that we're not so many who really follows Roma closely, but yeah. So I'll translate and then the second question. Yeah. Vabbè, gli ho chiesto ovviamente come facciamo sempre, di parlarci un po' della storia del suo club, perché ovviamente è interessantissimo sapere come nasce un Roma Club in Norvegia. Lui ci ha detto che il Roma Club Norvegia nasce nel 2010, che hanno provato a organizzare qualcosa per il loro 10° anniversario nel 2020, qualcosa di grande, diciamo, ma è stato difficile a causa del coronavirus. Inizialmente soltanto 4-5 persone facevano parte del club appunto nel 2010, e poi però sempre più ragazzi, sempre più persone si sono avvicinati al club. In particolare questo è anche relativo al viaggio che sono riusciti a fare a Roma per vedere Roma-Palermo, in cui purtroppo Roma ha perso. Do you remember the season of Roma Palermo in which we lost? I think it was in 2011. So 2-3. Yeah, Am I right? I think so. Yeah. Um, Ok. Era nel 2011, quindi Roma-Palermo, e io sono abbastanza sicuro di poter dire che fu Roma-Palermo 2-3, con doppietta di Abel Hernandez, gol di Piniglia per la Roma, Totti e Vucinic, se non sbaglio, all'ultimo minuto. Vucinic si mangiò gol a porta vuota, no? Al Paolo, non è quella partita. Bravissimo. Vedi, grande Davide, yeah, it grandissimo. was 2011. Yeah. I was there too. Okay, yeah. Ci diceva che molti ragazzi in Norvegia hanno la Roma come passione, ma specialmente come seconda squadra, quindi magari hanno una prima squadra di riferimento e poi seguono anche la Roma, sono pochi a seguirla direttamente. Second question is how your passion was born, because it's a bit strange to see a Norwegian guy who supports Roma, who is a Roma fan. It's a bit strange, maybe, but I can remember almost exactly the moment. So I'm born in 1992, which means that the first like big football competition I can remember is the Euros in 2000. And I remember I was watching Italy against the Netherlands, and Francesco Totti had this Panenka penalty kick. So after that, I fall in love with Totti, and I started to follow Roma as much as I could from that day. But to be 8-9-year-old to live in Norway, it's difficult in that time to follow Roma very closely, because today it's different with the social medias, with the internet, with you can see all the matches you want. But back then it was a bit difficult, but I did as much as I can to follow Roma. And after I came into the Roma Club Norvegia, everything started to be more serious, you can say, yeah. And then trying to go to matches, go to Rome, connect with other Roma supporters,
Yeah, but it was exactly in that moment when Totti scored on the penalty against the Netherlands. Before the translation, I want to say you that interesting that we had other clubs from Bruxelles or Slovenia or not in Italy, and it's interesting that the passion for Roma born always from an Italy match. So many people began to follow Roma older than us because of Bruno Conti in Spain '82, and now you are saying that you follow Roma for Totti, and this is interesting. Also thinking about what is happened last week, so that Italy would not be in the World Cup in 2022, and it's interesting to think that so many people would not follow Roma or other club, seeing the big players who play for us or for other clubs, and this is also a bit sad. And you can understand how important is the national team, and sometimes we in Italy forget it. Yeah, I think, for example, if Italy had qualified for this World Cup, we could have a lot more interest for Roma and also Norway if we had a good competition from Zaniolo, from Spinazzola, for example. Yeah, absolutely. So yeah, it depends a lot on the national team also for foreigners. Yeah. Allora gli ho chiesto di parlarci, insomma, di come è nata la sua passione, e lui ci ha detto che è del 92. La sua passione nasce a Euro 2000, quando Totti fa il pallonetto contro l'Olanda. Da quel momento inizia a seguire la Roma in maniera molto più, diciamo, costante, anche se ovviamente all'inizio era molto più difficile. Adesso con i social media, i mezzi digitali, è molto più facile. E poi ci ha detto che ovviamente da quando c'è il Roma Club tutto è più semplice. While one of our friends say hello from Mauritius, so hello, and soon Roma Club Mauritius, I will contact you. E dopo io ho detto, insomma, io ho fatto notare l'importanza del club anche riguardo quello che, cioè dell'Italia, anche riguardo quello che ci ha detto Vito, ci hanno detto altri amici che abbiamo avuto, stranieri, che hanno iniziato a seguire la Roma per Bruno Conti o per altri giocatori dell'Italia, lui per Totti. E quindi abbiamo fatto una riflessione, insomma, semplicemente rendendoci conto di quanto sia importante l'Italia, anche per aumentare il seguito delle varie squadre, insomma. I would like to ask you how many times you can manage to follow Roma in a year, I mean live, and this year maybe you are a bit lucky because Roma comes twice in Norway. There is something strange, and the question is about not only matches in Rome or in Italy, but also obviously around Europe, if you can. Yeah. When it comes to television, we try to see all the games that are played. So in the beginning of the season, it was a bit difficult situation with the broadcasting rights because nobody had bought them here in Norway, but that changed after a while. So we try to see all the games on television. When it comes to travel, I have usually been to Rome just one time each season. Yeah, normally one time. And unfortunately, I haven't
been to so many away games in Europe or so. I was in Manchester to see against Manchester City in the Champions League when Totti also had a nice goal. Big game that. Yeah, big game. So in Norway we are not placed so centrally in Europe, you can say. So you always had to take flights, maybe 2 flights to come down to Europe, and it's a bit of organizing, but I would love to go to more matches also around in Europe, but hopefully we can get back to Champions League soon, so it will be more fun than the Conference League. Will you go to Bodo next week? Not this time. I'm in France at the moment. All right. With the studies, so I occupied with that. But I was in Boda last time in October. So that was a tough game. I mean, it was a good experience, except the result. Yeah. The atmosphere in the city before the game, to enjoy some time with the Roma fans from the other clubs in London, and also Italian clubs. It was really nice. So everything was good except the result. Allora, io ho chiesto quante volte più o meno riesci a seguire la Roma durante l'anno. Ovviamente la domanda, che per noi può sembrare banale, non è riferita soltanto al seguirlo live, cioè dal vivo, ma a seguirlo anche proprio in diretta, perché ovviamente i mezzi di comunicazione sì, permettono tutto, però insomma, ovviamente c'è una divisione, insomma, delle complessità diverse, immagino. Lui ci ha detto che essenzialmente riesce a seguire sempre la Roma in diretta. All'inizio dell'anno è stato un po' più difficile perché nessun broadcast aveva i diritti, ma poi questa problematica si è risolta, e quindi riesce a seguire la Roma insomma, in diretta praticamente sempre. Dal vivo cerca di venire una volta l'anno a Roma, e in giro per l'Europa è riuscito ad andare a Manchester. Ci ha detto anche contro il City nella importante partita di Champions League, 30 settembre se non sbaglio, 2014, che pareggiammo contro il City. Ci ha detto che attualmente è in Francia per studio, quindi non sarà a Bodo la prossima settimana, ma che è stato a Bodo la prima volta lo scorso ottobre. Purtroppo, insomma, ovviamente il risultato è stato quello che è stato, ma ha detto che è stata una bellissima esperienza per il clima, l'ambiente, gli altri Roma Club, gli altri tifosi della Roma, che è riuscito a conoscere prima della partita. I want to introduce our colleague, one of our colleagues, that is Federico Falvo. Buongiorno Fede. Buongiorno, good morning. Buongiorno. E poi mi sono anche ricordato di fare un'altra cosa, eccola qui, così mettiamo our friends in first. Non so come si dice primo piano in inglese, comunque. Non so ragazzi se avete... The camp focus and don't target. Bravissimo. Non so ragazzi se avete una domanda per il nostro amico Torghi. Non so se già l'hai chiesto, così te lo chiedo prima a te. Come si è avvicinato alla Roma? Sì, già gliel'abbiamo chiesto. Già l'hai chiesto, ok, allora evito di rifarlo. Sì, già gliel'abbiamo chiesto. Davide, non so se tu hai una curiosità per il nostro amico. In caso dilla in italiano, io la traduco. No, stavo pensando per non farla banale, capito, per quello. No, più che altro non so se lui ha parlato di come in generale in Norvegia ha vista la Roma, cioè nel senso se è magari tra le squadre più importanti italiane o altro, una delle più seguite, oppure se ha poco seguito, perché su questo sinceramente non lo so se in Norvegia la Roma abbia un particolare appeal, ecco.
avendo avuto anche Enemente Rise come Sì. un giocatore che è stato un po' quasi una bandiera qui. Un idolo, Fede, non so insomma. se la In vuoi realtà ne tradurre tu. abbiamo avuti due di norvegesi, il più importante è stato Kerry. Serio. Non so se la vuoi tradurre tu, Fede, Bravo, bravo. così insomma, Sì, ti avvicini. we have a Oppure question se for faccio you. io. In Norway, what is the feeling around Roma? So what think the And around people? Syria in general, around Roma and Syria in general. Yeah, I can say that traditionally it is English football that has taken almost all the attention from the Norwegian fans. So it's, I would say, it's more common to find maybe a guy who supports Stoke or Blackburn Rovers or a championship club in England than to find a guy that are interested in Italian football. So the standing of Serie A has not been so good, you can say. But now there are more Norwegian players in Serie A, in Genoa, Venezia, Salernitana. So I think the interest had raised a bit. And I know that many thinks that Roma is a cool club. And also, I think the club is very connected to the city because Roma is a beautiful city. Many people have been there on holiday travel, and also they can associate something with the city. Has played footballers like Riise or Kerry have played a role to spread the feeling of Roma in Norway or not? Yeah, I think so. Especially in the time when Riise was there were a lot of attention of Roma, and also important for Roma Club Norvegia, because at that time we went one time to Trigoria to the training center with the agent of Riise, and he showed us the facilities. We met Riise after the training. We could ask him questions, things like that. So yeah, definitely. But I don't know. Karev was not there for so long time, so I think Riise had a bigger impact. So I'll do the translation, and after we will introduce also our second guest of the day that I see that I see in the studio. Allora, gli abbiamo chiesto io e Federico qual è il sentimento, insomma, riguardo la Roma, qual è l'approccio, diciamo, alla Roma e alla Serie A in generale. Lui ci ha detto che insomma sono abbastanza seguite, anche se principalmente è seguita la Premier League. Ovviamente giocatori norvegesi che giocano in Serie A aumentano l'appeal della Serie A, e quindi ci ha fatto riferimenti alla Salernitana, al Genoa e ad altre squadre. E poi abbiamo chiesto se Riise o Karev, perché lui ha detto Karev, quindi si pronuncia così, hanno avuto un ruolo nel così diffondere il romanismo in Norvegia, e lui ci ha detto di sì, soprattutto con Riise, perché gli ha anche permesso di venire a Trigoria, conoscere il giocatore grazie alla gente, e di vedere insomma un po' il centro sportivo. Quindi quando c'era Riise in Norvegia, insomma, c'è un'attenzione particolare riguardo la Roma. Now I would like to introduce also our friend from Roma Club Finland. Good morning, Lauri. Buongiorno. Same question I did for Torgeir. Do I pronounce your name well, or Lauri? Is Yeah, okay. Lauri. Yes. Wonderful. And first question is, tell us a bit of your story.
of the story of the club, I mean, and how many members do you have when you were born, and things like that. Yeah. First of all, I'm in my car waiting for my son football practice. Wonderful. Say hello to him. Yeah, I'll say that. From us. Thank you. So Roma Club Finlandia is it was founded in 2008, so 15 years next year, and it was founded when Roma fans met each other at a internet football board, and then they found out that there isn't any Finnish club, so they decided to found one, and then they started to make trips to Rome to see the matches and so forth. So we have I don't know, we have maybe 50 members in the club, but we have a really active Facebook group that has like 3,000 followers. So I think that's the number we have to look at. How many people we reach every week when we write about upcoming matches and Roma news. So around 3,000. That's pretty much in Finland. So I'll translate and then we go ahead. Ho fatto la stessa domanda che ho fatto a Torgeir prima, ovviamente, quindi un po' di storia del club, e lui ci ha detto che sono nati nel 2008, su internet, su un blog in cui si sono incontrati i tifosi, e da quel momento sono cresciuti, hanno 50 membri attivi, diciamo, ma sui loro riferimenti, sulle loro pagine social hanno 3.000 follower, che quindi sono le persone che riescono a raggiungere ogni giorno. So I'll ask you how your passion was born. How did you become a Roma fan? Yes. Well, I've been traveling to Italy since I was 1 year old with my family. All right. So I think my passion for Italy and Italian football is from there. I'm born in 1982, and the first time I remember watching Team Italy play was probably 1994 World Cup. And since then I've been a follower of national team in Italy. And I think Roma came for me maybe from the 2001 Scudetto, and I got a Batistuta shirt from my parents when they traveled to Rome that summer. So I think from there. So it's interesting because also Torgeir told us that his passion for Roma born out from an Italy match. So from following the Italy team, and we said with Torgeir that is a bit sad to understand that the fact that Italy will not be in World Cup next year, it means also that many people who could follow in the future an Italian club would not do it because they're not. Yes, they don't have a connection with that is true. But Italian league. But the thing in Finland is because Finnish national team played its first official tournament last summer in Euro 2020. I have never had a chance to follow Finland in any competition. So many people, football fans in Finland, they have a
some other national team that they support, like England, Germany, Italy, whatever. So for me, it was Italy, and then of course when you follow the national team and the players, then you follow some Serie A team, and for me it's Roma. Wonderful. Dunque lui viene in Italia da sempre essenzialmente, e quindi da lì probabilmente nasce la sua passione. L'approccio calcistico, diciamo, lo ha nel 94 con l'Italia che perde il mondiale ai calci di rigore, e con la Roma nello specifico nel 2001 con la vittoria allo scudetto. Abbiamo poi fatto una riflessione, che è la stessa che abbiamo fatto con Torgeir prima, sull'importanza della nazionale come veicolo di passione per chi guarda dall'estero il calcio italiano ed è interessato appunto ad appassionarsi anche ad una squadra. E lui ci ha detto una cosa interessante, cioè almeno che io reputo interessante, ossia che in Finlandia l'anno scorso per la prima volta sono riusciti a vedere la loro nazionale in una competizione per club, cioè in una competizione per nazionali, perdonatemi, ossia l'europeo, e che quindi solitamente le persone hanno una seconda nazionale da tifare, quindi o l'Inghilterra o la Spagna, la Germania, insomma le diverse nazionali. E Lauri ha scelto di tifare per l'Italia, e così si è approcciato all'Italia. Probabilmente, ragazzi, mi sento di dire anche una chiave per avere una dimensione anche un po' più grande, no? Del problema che non avere l'Italia per 2 anni di seguito al mondiale può creare a tutto il movimento. Cioè c'è anche meno interesse da chi guarda dall'esterno. È una cosa incredibile. Non so se volete dire 2 parole su questo, e se avete delle domande per Lauri, se no io poi ne ho una per entrambi, sia per Torgeir che per Lauri. Quindi non so, ditemi voi. No, per quanto riguarda quello che hai detto tu sul movimento, diciamo, è ovvio che è una grossa batosta, una grossa perdita, perché praticamente vai anche a diminuire Scusami Fede, un secondo. We are just commenting a bit the situation about Italy national team and what we were saying with you. Vai Fede. Because for us it's a very tragedy. For the second time. Yes, and it's really strange how when you win the Euro 2020, and then the next year you drop out from the World Cup. It's really don't know, something strange. Vai Fede, finisci an up and down. Finisci il concetto. But anyway, I think the World Cup in Qatar is gonna be something different, because they play it in November. Like November. Yeah. I don't know how the players will adapt. It's not the same. When they usually play in summer, and now they play in November, and they're different fit in a way. And also the Qatar is, I don't know, the situation is a bit difficult, I would say. Yeah. Fede, non so se vuoi finire il concetto che stavi dicendo prima. Sì, vabbè, stavo dicendo, come abbiamo anche visto con Lauri, dice, mi sono appassionato al calcio italiano grazie alla nazionale del 94. Cioè, poi è nato da lì anche i viaggi, lo scudetto e tutto il resto. Mancando questa presenza in Qatar, che comunque può essere un buon bacino dove andare ad attingere qualche appassionato, non parlo ovviamente di tifoso, però appassionato, mancando la tua presenza viene meno anche un piccolo bacino d'utenza che poi in generale potrebbe aiutare anche nel mercato dei diritti televisivi, eccetera eccetera, merchandising. Quindi è una grossa perdita non solo a livello sportivo, c'è anche in parte a livello economico.
perché poi è ovvio che se fai il mondiale tipo in America nel 94, che il calcio in America all'epoca non era visto per niente, e lì poi si è creato tutto il movimento e molti americani sono appassionati ai giocatori a Baggio, a Baresi, ma come giocatori della Germania, del Brasile, quindi in questi paesi fa male di più perché ti perdi una fetta di mercato, diciamo. Assolutamente, assolutamente. And I would like to ask you both an opinion about this season of Roma. So, how the feeling about the news that Mourinho was the coach in May, how did you feel it? And how was the feeling in general in your nation for a figure so important like Mourinho, and an opinion about the season in general? Did you expect something more, or it's in what you were expecting last summer? Yeah, I can say that I was very surprised when it was announced that Mourinho was going to be the new coach of Roma. But in a way, I was a bit how can I say, mixed feelings, because for the last seasons he hadn't done so much with Tottenham, with Manchester United, or other clubs. And also I was actually quite happy with Fonseca, because I think that we have seen that this season the team is just not good enough in some parts. And for this season I was I maybe had expected a little bit more, to be honest. Some matches have been really bad, really weak performance, but maybe it's improving a bit now. I don't know. Lauri? Yeah, well, first of all, I would like to see a manager to stay with the club. We always in Rome we've had always these two-year contracts, and then they leave. So I would like to see a manager to stay longer there. So then you have more time to build up the core of the team. So when Mourinho was coming, I was surprised, and I felt that he has a chance now to make a difference. Although Mourinho's star is a bit going down now, but I had a feeling that it's a new chance. So anyway, about this season, I think we have a good chance in the Conference League. Although a team like Roma should always play in Champions League. That's the I think that's the main focus regarding Euro leagues. But anyway, we have a chance to win something now, I think. And in Serie A, there's always the top four to reach. Goal in Serie A. You don't win every year, but to reach the top four, then you can every year play in the Champions League. You can get more money. You can get better players interested in the team, in the league, and then you can win something. About this season, I think this season the difference between a good day and a bad day is too much. Yeah. You know, we can win Atalanta 4-1 and then lose to someone, you know, the next week. So that's the problem. And I think the reason for this is that we have a really good 10 players. Then they get tired when they play every week, and we don't have a good enough second 10 players. So the quality isn't enough. So then if you want to rest like players like
Karsdorp and Abraham who play a lot, then we don't have a good enough second 10, and that's what we need. I think we need to focus and get better players interested in the team, and then try to build up a better core for the team. Allora, gli ho chiesto di dare un parere sulla stagione di Mourinho in generale, cioè, e anche di dirci, insomma, come è stata presa un po' la notizia di Mourinho. E Torgeir ci ha detto che lui ha avuto sentimenti contrastanti, anche perché gli piaceva Fonseca e riconosceva che, insomma, i limiti erano riferiti soprattutto al livello della squadra, mentre Mourinho, che è un grandissimo allenatore, ma negli ultimi anni, insomma, aveva avuto esperienze peggiori al Tottenham, allo United qualcosa aveva vinto, però insomma, comunque veniva da esperienze più problematiche e lo sappiamo. In generale si aspettava un po' di più da questa stagione e spera, insomma, essenzialmente che l'anno prossimo le cose vadano meglio. Lauri invece ci ha detto che a lui piacerebbe vedere un tecnico sulla panchina della Roma per più anni e quindi dare un giudizio complessivo alla fine dei 2 o 3 anni di Mourinho. È una nuova possibilità sia per noi che per il mister. E poi ci ha detto ci ha fatto una considerazione in generale sulla stagione, dicendoci che, insomma, la Roma può effettivamente vincere la Conference League e deve puntarci, anche se l'obiettivo della Roma deve essere quello ogni anno di giocare la Champions League. In generale, questo perché permette di avere più soldi e quindi anche di migliorare il parco giocatori, migliorare i sostituti. Lui si riferiva ad Abraham e a Karsdorp in particolare, che non hanno sostituti all'altezza, e questa è una cosa che possiamo insomma vedere noi tutte le domeniche. About what you said, Lauri and also Torgeir, do you prefer for the end of this year that Roma win the conference, or that can reach the 4th place, so the Champions League? Well, I think it's really time again to win something. It has been a while, but I mean, to reach the Champions League is, I would say, more important, to be honest. But it's our tricky question, because we play to win. So it's difficult to say that you would take a 4th place instead of winning something. But I mean, to be in the Champions League, that's really, really, really important, also for the future of the club. Lauri? Yeah, well, I think Roma has always maybe 3 goals in a season: to win Lazio, we did that now; to reach top 4, maybe win, at least play good in a European League. And so now I think that if Roma wins Conference League, that's the first trophy in 14 years. It's been a long time. And it would be the first actual European Cup win. So that's long due, really long. And if we win the Conference League, then we get a place in Europa League, which is a step up. But I think there's 8 points, I think, to top 4 and 9 games left. So it's going to be really difficult to achieve that. Even if Roma plays good, then some other team has to lose. So I'd go now for the Conference League championship.
quindi ho fatto la domanda, insomma, no, che un po' ci persegue da tutti, cosa scegliere, cosa preferire, perché l'anno scorso abbiamo visto che scegliendo alla fine non abbiamo ottenuto nulla. Quindi se la Conference o la Champions League, Torger ci ha detto che è tempo di vincere qualcosa, ma allo stesso tempo la Champions League ha un appeal e un'importanza cruciale, insomma, per la Roma. Quindi anche se è difficile dire che è meglio arrivare quarti in campionato piuttosto che vincere qualcosa, forse la risposta giusta, anche in ottica societaria, mi verrebbe da dire, sarebbe quella di tornare in Champions League. Lauri ha così articolato il discorso dicendo anche, insomma, che è molto difficile, ecco, arrivare in Champions League perché mancano tanti punti alla Juventus, che attualmente occupa il quarto posto, quindi sono tanti punti da recuperare ed è più facile, quindi probabilmente per la Roma arrivare a vincere la Conference League piuttosto che arrivare in Champions League. Tra l'altro sarebbe la prima competizione, la prima edizione, insomma, di questo trofeo, sarebbe importante vincerlo. Ragazzi, lascio la parola a voi. Io ho fatto un sogno che la vincevamo. Io quando sogno le cose succede l'opposto, quindi non vorrei spoilerare, ma ecco. Un consiglio spassionato da non dormire più. Esatto. No, mi Davide, piace, direi per sempre, però Non dormire, o se dormi cerca di no, andare a guarda, sto risolvere. scherzando. Io ho sognato che perdevamo il derby, infatti ero sicuro che l'avremmo vinto. abbiamo Non così vinto. bene. Esatto. Vabbè, ci siamo giocati, ora che glielo comunica però. E io. No, But vabbè, anche io Davide volevo. told us that A he dream. had a dream in which Wait. We have a little, not little. We have a big problem with the dream of Davide. yeah, exactly. When Davide dreams something, it happens the opposite. And so he told us that he had a dream that Roma win the Conference League, and so So we don't win the conference this year. yeah, It's impossible. exactly. He also said that he had the same dream before the derby, but with Roma that lost the derby. Loses. Okay, Yeah, exactly. And we win. So Yeah. if now the dream we not win the So- we win the conference in reality, real life, Roma don't win the conference. So you know who's guilty if Roma Yes. Yeah. if Roma doesn't won the Conference League. I say buongiorno to Davide, to DJFT, buongiorno, dai Roma, sempre, from our followers. Non so ragazzi se avete qualche curiosità per questi nostri amici. I have one. The city in which the club is located for both Norway and Finland. Also for our friends that maybe can be a day in your nation. In which city? Where are you located? Okay, yeah. The situation for Roma Club Norvegia is that we don't have exactly an office or specific place, because also the board are living different places in Norway, but the most of us are in Oslo, so it's possible to write a message and see if we can organize something in a pub or bar if Roma is playing. So yeah, it's the best chance in Oslo, but Bergen also can be possible. Yeah. And what about the situation in Finland? Yeah, same thing. We don't have any office, but I live in Tampere,
Tampere is Roma the second played there in, am I right, in 91, maybe? Yes, exactly. Tampere is the second biggest city in Finland. We are around 2 hours drive from Helsinki, and in fact, yes, Roma played here in 1991. It was like UEFA Cup or Cup Winners' Cup or whatever, and Rudi Völler, I think, was played then, at least. And I think that's one reason why we have Roma fans in Tampere also quite much. But anyway, I live in Tampere. I think most people live in Helsinki or around there. But now that it's Facebook time, it doesn't really matter where people live. Yeah. But if you wanna get together and watch a match, I think it's easiest in Helsinki. Ho chiesto anche per chi dovesse magari un giorno stare in Norvegia o in Finlandia e trovarsi a dover vedere una partita della Roma dove è la sede del club, e ci hanno detto entrambi che è una sede diffusa, essenzialmente non c'è una sede perché sono appunto i membri sono sparsi in tutte le loro nazioni, sia in Finlandia che in Norvegia. Ovviamente nei grandi centri ci sono più contatti, più romanisti, quindi entrambi ci hanno detto ovviamente la capitale, sia Helsinki che Oslo, e poi Torger ci ha detto che comunque ci sono diversi contatti anche a Bergen, mentre Lauri è di Tampere. Magari qualcuno un po' più qualche anno in più di noi si può anche ricordare la partita contro il Tampere. Ora non vorrei sbagliare perché sono tutte cose che ho studiato essendo del 97, ma che non ho potuto vivere dal vivo, ma mi sembra contro l'Ilves Tampere. E insomma, e comunque se mai vi doveste trovare, ecco, in Norvegia o in Finlandia, basta scrivere sulle pagine del club, vi assicuro che vi rispondono subito, perché è successo a me per organizzare questa trasmissione, e un modo, insomma, un modo si trova. Guarda, io ci proverò sicuramente perché ho una grandissima passione per la mitologia norrena e uno dei miei obiettivi è andare a girarmi tutta la Scandinavia. Diglielo Yes, anche a loro, Fede. Perché Cioè, always il welcome. concetto in italiano e poi dillo in inglese. no, beh, prima in inglese e poi in italiano, così diamo anche la Ok, risposta. vai. Perfetto. I have a big passion for the Nordic mythology, the Aesir and the other. So one of my dreams is to make a big tour of the Scandinavia. So I Yes. think I can travel in Finland, Norway, and Sweden. So I can write you by Facebook so we can see a match together. Yes. Yeah, you're Of welcome. course. Of course. Proprio riguardo la Svezia, mi va di dire una cosa. Noi oggi dovevamo avere anche il Roma Club Svezia. Purtroppo è malato, c'ha male, c'ha la febbre, il ragazzo con cui mi stavo sentendo, e quindi lo avremo uno dei prossimi sabati. Mando un saluto, è stato molto, molto gentile sia nell'organizzazione che nell'avvertirci. E qualche domanda sulla stagione, sulla Roma ce l'avete Sì, vabbè, i nostri amici? gliel'hai chiesto prima come No, vedono io la stagione della Roma. ne ho una per Lauri. Non so, Davide, tu No, sei... fammi vedere che intanto la penso. A question that I've already asked to Torgeir is how many times during the year you can manage to follow Roma. I mean, not only in television, of course, but also live. I think it's very difficult for you from Finland. But how many times you can manage to come to Rome or to follow around Europe when Roma plays in Europe Cup? Yes, well, it's like 4-hour flight to Rome, so not that difficult. But for me, with a
4 kids. I have no time to travel anywhere. But I think before COVID-19, there was a group of Finnish Roma fans that traveled a lot. Now, and we also, our club arranges, these club trips to Rome. Maybe before COVID, we did that maybe 2-3 times a year. So, and now when the Conference League was on, I was hoping that Roma and the Finnish team, HJK from Helsinki, they would have been in the same in the same group, so it would be easy to go and see them in Helsinki, but we had no luck there. Torgeri was lucky in certain ways due to the match against Bodo. Yeah. Torgeri was lucky. Roman no, because in this exactly. match we have a battle. Another tragedy. Yeah, but hopefully it will be better this time. Yeah, I hope so. Hopefully, yeah. But Finland is always how do you say? From Finland is always longer to travel. From Sweden it's different. From Norway it's different. From Denmark it's way different. We are always a bit more north, and everything is a bit longer for us. So I think some people travel a lot to Roma games. Ho fatto la domanda che ho fatto prima anche a Torger, quindi quanto riesce a vedere la Roma dal vivo. Lui ci ha detto che insomma prima del 2000 della situazione del Covid era più facile, c'era un gruppo che, se non ho capito male, si chiama Rangers, correggimi Fede, ho capito male io, magari, non lo so. Sì, io ho capito pure così. Perfetto. Cioè, i Rangers. Che seguivano la Roma dal vivo anche spesso, insomma, riuscivano a viaggiare abbastanza. Per lui è insomma abbastanza difficile, soprattutto perché c'ha 4 bambini e quindi giustamente 4 figli, insomma non è una problematica, ovviamente mi viene da dire. E poi ci ha detto insomma che per i finlandesi è particolarmente complicato spostarsi. Gli spostamenti sono un po' più problematici rispetto ad altre zone della Scandinavia, e che sperava di avere la fortuna che è successa a Torger, ossia che la Roma capitasse nel gruppo con una squadra finlandese di Conference League, in modo tale che potesse andarla a seguire dal vivo. Davide, hai pensato? La Finlandia mi sembra che ha avuto 2 squadre in conference, non 1-2. Non so quali fosse. Did you have two clubs in conference this year or one? I don't know. 2. Helsinki. Did we have? Yes. Did we have another one? Flora Tallinn is possible? No, Tallinn is Estonia. Okay. Actually. No. Yeah. Yes. Also, Paolo doesn't know the geography, so I know the history, but more or less the geography. Yeah, he knows Nordic mythology, but not geography. But if because Roma I remember other city of the history of Norway and Denmark and Sweden. Like also, but it's another story. If Roma and Tallinn would have been in the same league, it would be really easy to travel to Tallinn. It's a 2-hour boat trip. So right. The same time, is it easy to travel to Denmark from Finland? Yeah, well, if you fly there, it's, I don't know, hour and a half. So if Roma was picked up with Render, it's the same. You can go to Render to see the match. Ti ha chiesto Federico se insomma come erano le distanze anche con gli altri posti, essenzialmente, visto che c'è stato questo piccolo problema, che ha detto che Tallinn sta in Finlandia. Lauri ci ha detto insomma che a Tallinn ci si arriva con 2 ore di
di nave, quindi si fa subito, e anche in Danimarca, insomma, si arriva facilmente. Voglio sapere se la testa di Davide ha elaborato una Vabbè, curiosità. no, perché tante cose bloccate le avete chieste voi, quindi non è che mi è venuta. Volevo fare. Non abbiamo chiesto a lui se stessa cosa, diciamo, della percezione della Roma pure in Finlandia, vero? No, però proverei a coinvolgere entrambi. Infatti, che ne volevo una per entrambi, ma. I have a question for both. Do you have also a local team who do you support in Norwegian league or in Finnish league? And this is the question. Then we'll see if there are other questions connected with. Yes, I support a very small team called Follow. So Can you write the name on the chat in the way I can pronounce it better when I'll translate and to know better the team. yeah, so All it's right. called Follow. So at the best, Follow us in the cup final in Norway one time in 2010, and in the second division, you can say, like Serie B. But now the team is really bad. We're at the 4th level now, like Serie All D. So everything is going wrong with that club. Yeah. Right. But was promoted from the third division. If the club was promoted, And now the club play in the second on the third division. In the now fourth we're on the 4th understand. level, like Yeah. Serie D. Fourth later, so relegated from the third division. Yeah, Because so I am reading on internet, so it tell me in 2008 the team was playing the third division. yeah, that's right. Yeah, but the system is a bit strange because you have like Eliteserien, that's the top league, and then they call Perligen, no, the name is. They call the second level is like first division, third level second division, Okay. fourth level is third division. So it's not logic, but yeah. No, because I know only the first division, the Superliga, because I with Football Manager. When I play Football Manager, I was fired by a team and I go to Finland in another team. So. Yeah, you can buy Follow and make them great again. What about Lauri, your local team? Yeah, well, the biggest team in Tampere is Ilves. They played against Roma in '91, but I don't like that team. So my team is also a smaller one. It plays on the third league. Ilves Kissat. But does Ilves mean what does Ilves mean? Ilves is an animal. I don't know a lynx. Right. Yeah, Right. I understand. Like I try to give an idea if I get the animal, the big cat. Lynx. with a pointy ears. Yeah. La lince. Perfect. La lince, so it's a national, it's a regional animal, and anyway, there's Ilves and then there's Ilves Kissat. There's a history behind the team. The team was actually founded in 1930s in eastern Finland, but they had to move to Tampere because of the war
Soviet Union attacked Finland, and then we had to. The team moved to Tampere, and so it's really you can compare it to the situation in Ukraine now. But anyway, I follow the team in third division, and my son plays in the junior team of that. So, but the difference in Finland is that we our season is started now and ends in October because of the winter. We can't play during the winter season. But in Norway, you play now. You play. Yeah, the season starts today. Actually, it's the first league matches today, first round. Yeah. There is another fixture of the season. Yeah. So it's going from but in during March, winter, April to October, November. Yeah. During winter, the team of your country have the facility indoor for training. Well, that's the problem in Finland because ice hockey is the number one, and money is invested more, I think, in ice hockey facilities, not to the indoor football facilities. That's why Finland is lacking development, even compared to Sweden or Norway. But I think we're getting there every year, but it's still that's the problem. So we don't have enough indoor facilities for football in winter. No, hockey is the national team in Scandinavian country. So many athletes, many players go to the NHL. The NHL is full of Finnish players, Sweden, Denmark, and Norway. Yeah, because I see to the NHL. I am crazy with sport because I'm Italian. Not only with sport, I would say, but it's other problems. Yeah, I'm a problem because I like the American sport, but not baseball, no basket. I like American football. No, okay. But I think that football is biggest sport in Sweden and Norway. Yeah. I play against the junior national team of Sweden when I play football. Yeah. Because in Italy I play football for many years, so I know it's a good team. And if you compare like Finland and Sweden, Sweden played in the World Cup final already in 1958 when they hosted the World Cup in Sweden. And Finland played the first time ever last summer. So that's the really big difference between Sweden and Finland regarding football. Sweden have had players in every league, really good players for the last 60 years. So and they invest money in football. They're big in hockey. They're big in football. They're big in many other sports. What's the situation in Norway about winter facilities? Yeah, I can say that for the amateur teams and youth teams usually play outside the whole winter on artificial fields with heating, like in Bodø, you can say. And for the professional teams, they usually have some indoor facilities and also go to Spain or Turkey some weeks for training camps. But for the youth teams and amateur teams, they play outside on artificial fields. But sometimes it's a bit cold on your toes and fingers. Allora, gli ho chiesto innanzitutto se hanno
una squadra locale che seguono, e Torger ci ha detto del Follow, e mentre Lauri del Ilves Kissat. Adesso poi metterò anche i nomi nella chat pubblica, e sono due squadre che non militano ai massimi livelli. Il Follow gioca in quarta serie, l'Ilves Kissat, se non ho capito male, in terza, e ci ha detto delle cose interessanti Lauri riguardo l'Ilves Kissat. Sia cosa vuol dire Ilves, perché anche il Tampere, appunto, come dicevo prima, si chiamava Ilves, e Ilves vuol dire lince, quindi abbiamo scoperto una parola di finlandese, e questo mi sembra molto utile. Può Non lo so. tornare sempre utile. Esatto, esattamente. E poi il fatto che era una squadra dell'est della Finlandia, che poi si è spostata negli anni 30, quando è nata, cioè durante la guerra, mentre è nata negli anni 30, a Tampere, perché c'è Nel stata 34 ha detto. l'invasione russa. E poi Federico gli ha chiesto, visto che la stagione sia in Finlandia che in Norvegia parte essenzialmente in questo periodo e finisce in ottobre-novembre, Federico gli ha chiesto come durante l'inverno, come quanto riescono a giocare a pallone, e loro ci hanno detto che ci sono delle strutture, insomma, essenzialmente, di cui possono usufruire, specialmente le squadre professionistiche, mentre le giovanili e gli amatori devono giocare all'aperto con campi riscaldati, e nonostante, insomma, in condizioni Sono precarie. rischio ipotermia, perché Esattamente. Perché ci hanno anche detto, Lauri ci ha detto che lì va molto di più l'hockey, quindi se ci Sì, stanno dei esatto. soldi li spendono per l'hockey, mentre Torger ci ha spiegato che le squadre più grosse, chi non ha il campo indoor va a fare la preparazione in Spagna o Sì, Turchia, si esatto, sposta. bravissimo. Hai fatto benissimo a... Anche perché preparare si devono preparare pure tipo Revi, cioè nel senso la preparazione atletica va fatta, però col calendario loro la preparazione atletica è gennaio-febbraio, la nostra è tranquillamente ad agosto, maniche corte. I have a question about this, about the fact that the season is organized in different way respect to European normality. I mean, you said, Torger, if correct me if I'm wrong, that Norwegian league start today. Yeah, it's the first round today. So, do you think, and it's a question that that I ask also to Lauri, do you think this can be a point that makes the Thursday game easiest for Roma, or more difficult? Because I don't know, maybe Bodo is not in the best moment of the season yet, for sure. I think, and can have some troubles. I don't know. Yes. Normally, I would say that it would be an advantage for Roma that Bode doesn't not started the season yet. But we have to remember that they already have knocked out Celtic and Alkmaar, even though the season hasn't started yet. So I wouldn't say anything sure about that. I think Bode is a strong team anyway. So excuse me, can you tell us the exact pronunciation of Bodo? I'm a bit Bodø/Glimt. Yeah. Bodo Glimt. Yeah, because normally the team is the both names Bodø and Glimt. Yeah, the city is Bodø, but Bodø/Glimt. Yeah, wonderful. Yeah. So yeah, I normally I would say it would have been an advantage for Roma, but thinking about that, Bodø already beat Celtic and Alkmaar, I can't say anything sure about that.
Lauri, what do you think about it? I don't think that makes any difference. But if you compare to the away match last year, I think we went there with a second 10 team. We really didn't have any idea what was coming. The weather was bad. The team wasn't prepared. So if we now can change these things and try to play really good defense, control the ball and the tempo, I think we can manage the away game. Allora, gli ho chiesto se questa differente organizzazione dell'anno, della stagione, può essere un vantaggio per la Roma, visto che il campionato norvegese appunto inizia oggi. Ovviamente stiamo parlando in ottica Bodo, e ci hanno detto entrambi, insomma, che non si pronunciano. Essenzialmente Torger ci faceva giustamente notare che nonostante la stagione fosse interrotta, il Bodo ha vinto sia contro il Celtic che contro la Z Alkmaar, e quindi insomma bisogna stare comunque attenti. Lauri invece faceva riferimento alla partita sciagurata dei gironi, dicendo insomma che qualsiasi cosa si dica, noi abbiamo visto, non ci aspettavamo una partita del genere ovviamente, e abbiamo visto che una squadra impreparata con tante riserve che vanno lì in maniera un po' superficiale, e poi subiscono i risultati che subiscono. E quindi se invece abbiamo un'organizzazione tattica migliore, una buona difesa e un buon controllo del pallone, insomma le cose vanno meglio. Però scusami, a proposito di questo, semmai loro volevo chiedere il Bodo quanto è cambiato per il mercato che c'è stato, se c'è la sensazione che adesso sia comunque rispetto a prima più debole perché magari ha perso i giocatori fondamentali. Cioè, com'è percepita la cosa, se magari c'è un po' di timore, vista che essendo cambiata la squadra. In the market, Bodo sold many players. Yeah. And so now is a team a bit different from the one we faced in October or in November, I don't remember. And can you tell us, in particular, Torger, if you know something more of the new team, I would say, of Bodo? They lost important players. Yeah, on the paper, the team is a bit weaker because they sold a couple of their best players after last season. Both time went to a Russian club, Rostov, and Patrick Berg went to Lens in France. So on the paper, the team is a bit weaker. But Bodø Glimt have developed a very specific playing style. So they have been working very good to find players who fit in their Torger, just a second. I see, Lauri, you are involved in some in some things. If you need to go, just tell me. There are no problems. Oh, hi. What's his name? Ivar. Ivor. Ivor. My football player's son just arrived from the practice, so I think we have to leave now. Is he a Roma fan? Yes, we follow every Sunday, and my 3 other kids are also Roma fans. Hi. What position play Ivor? Helppo. He's a pretty good goalie. He's really tall for his age, so a good goalie, also striker and central midfield. That's the places he usually plays. Okay, so I never no defender in the other the other position. Yeah.
Well, it's important at this age that they try each position, and then after a few years, then they decide what they're gonna focus on. Yeah. Ma So tutti is you need to favorite go. player. I understand, Lauri. Yeah. Yeah. So thank you very much for having been with us, and I'm very, very honored to have you as our guest. And keep in touch if you need, or if we need in Finland. Thank you. Yes. Thank you. This was really fun, and I can anytime you want me on your show, I'm available. Thank you. Thank you. Okay, Thank you thank very you. much. Have a nice Roma. day. Sempre. Bye bye. Sempre. Bye. And so please, Torgeir, continue your what you were saying. Yeah, we were talking about the Bodø/Glimt. introduction. So they, as I said, they have sold some of their best players after last season. So on the paper, the team is a bit weaker, but as I said, they have developed a very specific playing style. So I think they have been working very well to find players who fit in their playing style. So they don't just see the names and see players what have they done before in their career, but they see if they really fit into the Bodø Glimt style of playing, and also the Bodø Glimt style of being a player, a person that also can fit into the group, you can say. So so it's still a good team, the best in Norway without doubt. But on a normal day, Roma should be better because Serie A is a high level. But as we have seen, everything can happen. So yeah. Davide, vabbè, l'avete sentita la domanda, insomma, perché l'ha fatta in italiano, quindi quanto è cambiato il Bodo Glimt, e ci diceva Torgeir che hanno perso diversi giocatori, anche diversi giocatori cruciali, insomma, Botheim, se non sbaglio, anche Lode, insomma, diversi, però hanno comunque fatto una campagna acquisti con acquisti mirati, con giocatori che sono adatti allo stile di gioco del Bodo, e non solo allo stile di gioco, ma anche proprio al gruppo del Bodo, che quindi sono adatti, diciamo, allo stile Bodo, se vogliamo dire così, e quindi non bisogna assolutamente sottovalutarli, perché appunto prima ci diceva che hanno comunque buttato fuori AZ Alkmaar e Celtic, adesso ci sta dicendo che comunque hanno preso giocatori che vanno bene per quella squadra lì, e quindi anche sulla carta possono sembrare più semplici, più deboli, in realtà sono comunque una squadra ostica, che sono comunque la miglior squadra della Norvegia, e poi insomma abbiamo visto quello che è successo Vai, non mi a uccidere. Ma se ne vuoi chiedere un'altra, ma loro... Ma certo. No, perché da noi, sai, ne abbiamo parlato, tanti non sono stati contenti. Loro sono stati contenti di aver ripescato la Roma. Nel senso, ci ripensavano, rivolevano scontrare la Roma. So Torge, here in Italy, many people, many Roma fans, are not happy to meet the Bodo again. I'm one of them, I would say. And what about in Norway? Bodo fans are happy to meet Roma again, to face Roma again, or they say like, we get lucky once, we played very good once, not get lucky. Is better to play against someone other. Yeah, I think many are happy to meet Roma again. Of course, after what happened last time, but also anyway, it's an adventure for this club. They have never been into a European competition before, so every game is a big bonus, a big adventure for them. And I think they're very happy to welcome to Roma again.
And of course, they have no pressure. They have no pressure. Roma is favorite again, and what Bull has shown is that they play in the same way. It doesn't matter who they are playing against. If they're playing in the national competition, in a European competition, if they're playing away or home, it doesn't matter. They always play in the same way, and they will sure do the same for these two games against Roma also. Dunque, ci ha detto che sì, sono contenti di incontrare di nuovo la Roma. Sono contenti soprattutto Noi un po' di perché... meno. Sì, noi un po' di meno, sono d'accordo. Sono contenti soprattutto perché per loro è un'avventura, perché è la prima volta che giocano una competizione europea e quindi essenzialmente qualsiasi cosa accada va bene, sono contenti di affrontare una squadra comunque importante come la Roma e non hanno pressione perché ovviamente la Roma è un'altra volta favorita e la pressione ovviamente è tutta sulla Roma. Una cosa interessante che ci ha detto è che loro giocano sempre nella stessa maniera, in casa, in trasferta, contro avversari di prima fascia, di seconda fascia, in Serie A norvegese, nelle coppe europee. Il Bodo gioca sempre alla stessa maniera e avrà lo stesso spartito, seguirà lo stesso spartito anche nelle due gare contro la Roma. A differenza nostra, che in base al periodo giochiamo in maniera diversa. O giochiamo bene o giochiamo male, non abbiamo mai la via di mezzo. Non so se è stata appagata la tua curiosità, Davide. Sì, no, era quello che immaginavo poi, che fosse diverso l'umore. Poi io, sai, in realtà sono contento, quindi... Sì, io vi ho detto che i sogni miei sembrano al contrario, però credo anche che se succedono le seconde possibilità è un segno, io lo prendo come un segno, capito? È come una i sogni, quindi, come i sogni che sono dei segni. No, però nel senso, no, quante volte c'è successo, non abbiamo preso 6-1, 7-1 di rincontrare quella squadra. E infatti poi ci abbiamo riperso con United. No, nello stesso anno però. Sì, e poi comunque poi la possibilità di vendicarti, tra virgolette, su. E poi aspetta, Fede, questa farebbe più male perché comunque vai in semifinale, ma al di là di tutto, quella è una partita del girone, sei passato pure come se vai a vedere, non per altro, no. Però voi avete ragione, non giochiamo bene, ma su una cosa siamo migliorati, magari mi brucio tutto, sul prendere gol. Quindi io resterei stupido quando prendesse 6 gol, perché all'estero magari non ne fa tantissimi, ma ne prende di meno, decisamente meno. Davide, we're saying that Roma, respect to the matches in October, November, doesn't play well, because we cannot say that Roma plays well many matches, but is much better in defense. And in last games we concede few goals, and many times we finish the game with clean sheets. So this is a fact, and we hope that we'll not get 6 goals again. I mean, no, I don't think it will happen. I think, of course, the psychology between the two teams are a bit different now. They know each other a bit, and I think Rome also is a better team now than in the start of the season or October, November. So yeah, I expect that Roma would win at least over 2 games. How was lived that game in Norway? Like the event of the sports, of national sport of the year? I don't know, because I think that is something amazing for Norwegian sport. Yeah, it's something amazing. So it's on the headlines in the news, in the newspapers, things like that. When this adventure of Bodø Glimt, yeah, because it's not so many years ago they were in the Serie B in Norway, so in a quite short time they went from Serie B to be the best team in Norway and then play
in the European Cup. So it's definitely a big event, and it's massive media coverage, you can say, in newspapers, television. Yeah. Is it the best season for a Norwegian club in Europe? I mean, or do you have some, I don't know, Rosenborg or Tromsø? No, I don't Yeah. know. I, Rosenborg, Molde. they have a better history in Europe. They played in Champions League 7 or 8 times in a row, I think, and reached a quarterfinal. But this was in the middle of the 19s, 96, 97. So the football was a bit different back then. I think now there are just some very few teams that can reach a quarterfinal in a Champions League. But in the middle of the 19s, it would probably be more accessible for more teams. So the football has changed a bit. Yeah. E va bene, non so se avevo, insomma, abbiamo chiesto essenzialmente come è stata vissuta l'esperienza del Bolo, la vittoria, insomma, quella partita lì. In Norvegia lui ci ha detto, insomma, che ha preso le prime pagine di tutti i giornali, ma in generale questa avventura, insomma, del Bodo Glimt è molto seguita, anche perché appunto è comunque una cosa eccezionale per il calcio, per lo sport norvegese. Poi gli ho chiesto se è la miglior stagione europea, diciamo, di una squadra norvegese. Lui mi ha detto che il Rosenborg è andato ai quarti di finale di Champions League negli anni 90. Adesso però ovviamente il calcio è molto cambiato, quei risultati sono difficilmente raggiungibili, quindi diciamo che non è la migliore, però sicuramente se non è la migliore è la seconda migliore, insomma, stagione di una squadra norvegese in Europa. Ragazzi, non so se avete altre domande, se no salutiamo Io ho una curiosità, perché noi gliel'abbiamo Vai. chiesto, qual è il suo giocatore Vai tranquillo. preferito della Roma di oggi e del passato? Vai. I have a little question for you. What is your favorite player of Rome in this year, and your favorite player all time of Rome, of course? Yeah, in all time it's quite easy. It's Francesco Totti, like many other Roma fans. For this year or this season, I don't have any specific player I like so much. I was a goalkeeper before when I played football myself, so I think Rui Patricio is a good goalkeeper. I think hopefully he can stay with us for a while. And of course, it's fun to see Saniolo when he is at his best, and Spinazzola, like him too. Hoping that Spinazzola will be back. was in Finland 2 days ago for making a test with the Dr. Lempainen. I hope he will be back soon. Yeah. By the news, he can play at the end of the season 1 or 2 match. Not 90 minutes, but a little part of the game. Yes. Yeah. Hoping. We hope. We all hope that. Yeah. And another question: what do you think about the eventuality Roma bought Solbakken? Sorry, Roma against. If Roma buy Solbakken by Bodo. Oh yeah. You are happy with this little news? It's not a really news. It's only no. To be honest, I'm not sure, because what we have seen is that it's very difficult to take the step, you can say, from the Norwegian league to be a good player in a European top club. So also
for the players Bodø have sold before, like for example Patrick Berg. He was brilliant in Bodø. He was on the national team. He scored against Roma last time, and then he was sold to Lens in France, and now he's almost not playing. So I'm not sure, to be honest. I'm not just just happy, you can say. Okay, so do you prefer Roma bought another player for another team, but not Solbakken? Maybe I wouldn't say he wouldn't be a success in Roma, but It's difficult. maybe the expectations are a bit too high, maybe. But of course, for the interest of Roma, for Roma in Norway, for Roma Club Norvegia, it would be very, very great. Yeah. What if Roma buy Holland? I don't know the pronunciation. It could be good for the Roma Club Norvegia. I Yeah, think. Yeah. that would be Not only for you. the biggest scoop in the history of football, maybe. Yeah. So, So if Roma buy Haaland, Roma sell the rest of the team. Yeah, exactly. But I think we're still And we happy. play only with Haaland in the old position. Yeah. I think this is impossible too in the video games. So. Yeah. Also in Football Manager is impossible. Yeah. And But in every football video game is impossible. last. If you do this, you have a message. Your season is end. You have no money. Last question Close the console. is the pronunciation of Holland. I like the pronunciation. I don't know if you get, and so I always ask the correct way to pronounce the name. Yeah, in Norwegian it would be Haaland. Holland. Wonderful. So Yes. it's easy. And Torgay, thank you to have been with us, and you've been a great guest, and thank you for your sympathy. I'm very, very happy to have you like our guest, and so we'll keep in touch. And Yes. Thank you so much for participating. I'm sorry for my Italian. I understand most of the things, but to speak is very difficult. So I think it was better to do it in English. But Don't worry, we'll have other chances, and you'll try to say something in Italian. So or better, we will see your upgrade. I mean, yeah. Or the Thank you, better, Torgeir. the better thing one is we wait in Torgeir in Italy. Yeah, we see our Roma match together and we learn new Italian language. If you come, please write us. Of course. I will do that. Thank you. Goodbye. Have a nice day. Thank you. Bye. Thank you. Eccoci qui, il mio faccione come al solito alla fine, eccoci qui. E insomma, dobbiamo tradurre l'ultima parte? Sì, no? Sì, traducila tu velocemente. Praticamente nel finale abbiamo parlato della possibilità, se era contento o no, di queste voci che circolano circa un possibile interesse della Roma per Solbakken. Lui ha detto che si augura di no, non perché il giocatore non sia forte, ma perché è sempre difficile per un giocatore che arriva dalla Norvegia o dalla Finlandia poi rapportarsi col calcio europeo. Dice potrebbe essere un flop come potrebbe essere anche un buon giocatore, dice però mi auguro di no, spero che la Roma viri su altri obiettivi, perché poi abbiamo fatto una piccola provocazione. Se la Roma abbiamo puntata là proprio. Però se la Roma prende Haaland sei contento? Lui giustamente hai sentito come ha detto Holland. Dice sì, sarei contento, dice è impossibile, non succederà mai, perché abbiamo risposto è vero,
neanche nei videogiochi è possibile una cosa del genere. Benissimo. Vabbè, anche di Beh, Mourinho lo dicevamo, dai. Però il problema è che sono finiti i mi soldi. piace il tuo ottimismo, mi piace moltissimo il tuo ottimismo. No, Allora, facciamo così, gli Guarda, diamo io una mi ricordo solo una cosa, mi tempo a ricordo. Davide, Fede, cioè gli aspetta, io mandiamo mi ricordo- ogni serie un attimo, messaggini a Davide, solo un messaggino con scritto Holland, così vediamo se lui sogna qualcosa, poi ce lo No, viene a poi- riferire sabato prossimo e vediamo se succede o non succede. così a comando non funziona. Però mi I ricordo, sogni indotti non funzionano. mi ricordo che quando insomma c'era la cosa che si sapeva ormai che Fonseca sarebbe andato via, io parlavo con degli amici di qua e di là e faceva dei ragionamenti, diciamo, chi è che comunque c'è libero, e il nome di Mourinho, no, qualcuno lo fece perché era libero, però mi detto certo, il giorno che prenderemo Mourinho è perché saremo arrivati, no, a un livello da prendere un allenatore del genere. Dopo una settimana la Roma ha annunciato Mourinho, quindi ti dico che ho imparato ad aspettarmi tutto e niente. Non escludo, adesso l'anno prossimo Roma non prende Haaland, però abbiamo visto che volendo, no, all'improvviso Guarda, anche Mourinho possono arrivare delle belle notizie, che ne sappiamo, dai. io con mio cugino ne parlai una decina di giorni prima, così, ma non ti dico quello che ci siamo detti perché non mi va di renderlo pubblico, ecco. La pensavamo uguale, diciamo che la pensavamo uguale, ma non... Conosciamo le tue Che? coerenti posizioni, perché io poi apprezzo chi comunque è giusto, che Quindi vabbè, va bene così. Prendiamo una domanda da YouTube e poi ci dedichiamo rapidamente alla conosco. nostra... Esatto. E ci dice il nostro amico, vediamo se lo riesco a mettere, sì, Vincenzo Matuozzo, che invitiamo a seguirci anche su Twitch, PlayRoma Official, ci scrive: ciao ragazzi, ma come lo vedreste Molina? Può giocare sia a destra che a sinistra? Secondo me in Serie A è letale. Benissimo, guarda, io lo vedrei, secondo me sarebbe un ottimo acquisto. Sarebbe un Sì, ottimo ma perché acquisto. come hai detto tu è bivalente, può stare sia a destra che a sinistra, ma oltre che sulle fasce difensive anche nei 5 di centrocampo. Sì, sì. Quindi è una specie di jolly, possiamo dire così. Il problema Secondo è me uno, che sarebbe lui è molto utile. Il problema è titolare nella ultimo che Fiorentina. tocca vedere le altre squadre se se lo pigliano o no. No, esatto, che te lo faranno giustamente pagare. Se noi la Roma quest'anno i soldi, diciamo, l'acquisto grande per me lo farà a centrocampo, quindi non mi aspetto che possa arrivare per quello, perché E non credo me lo so. anche, secondo me anche dietro ci possiamo aspettare Sì, un quindi buon centrale. non posso sostenere questo, diciamo, acquisto per questo. Guarda, io mi aspetto un grande colpo, cioè grande colpo, non intendo il grande nome, però il giocatore funzionale, alla Mourinho, diciamo, in ogni reparto. Beh, in Lascia stare difesa, la porta che praticamente è sistemata, perché c'è lui, c'è Fusato, ha firmato Svilar come no, Fusato come penso che riserva. andrà via, Fusato, Sì, pure secondo me è Fusato Era andrà. a Sì, fare ma il secondo questo questo. sì, però nel senso, vabbè, ora ha Fusato, poi arriva Svilar, comunque stai coperto. Comunque Sì, Svilar sì. è un prospetto per il futuro. Qualcuno l'ha mai detto Sgonzalo? Sì, qualcuno l'ha detto, io per esempio. Sgonzalo Gonzalo? Svilar, capito? Io mi aspetto comunque Ah, di... e No, mo aspetta, tocca vedere se torna, sai che però macello. ragazzi, io non vorrei di niente. Io quando ho No, era fatto una la... battuta. No, però la mia che feci sul Venezia, che fa acqua da tutte le parti, ha vinto il premio. Questa forse lo meritava, però vabbè, lasciando questo. Sì, ma sai qual è il problema? Il Che nastro, il il grandissimo premio, nastro. visto che il premio lo faccio partire Lo io, so, lo so, non lo faccio partire. lo so, ma questa è l'Italia, mica ci stupiamo. Non ti vuoi premiare, tu non Bravissimo, ti vuoi premiare. bravissimo. Questo è un conflitto di interessi, però va bene, insomma, c'è chi ci ha Bravissimo. costruito cagliari Vabbè, no, politici. e lui da bravo italiano dice finché Esatto. decido io faccio come voglio io. Cioè, No, ma è c'è un giusto, regolamento e lo applico a modo mio. ragazzi, come diceva qualcuno, il potere lavora chi non ce l'ha, quindi è giusto. Vabbè, sono Allora, le leggi aggiorno... ad personam, ad Esatto. Paolucci. Bravissimo, bravissimo. Aggiorno Davide sulla classifica, con Federico già ne abbiamo... Lo No, secondo, mi sa, No? sì, tu la scorsa settimana non c'eri, giusto? O sbaglio? No, sì, non c'eri, Esatto, esatto. mi sa che ho perso. No, No, Vabbè, sei ancora primo. ma tanto non abbiamo giocato la scorsa Sì, settimana. no, infatti, però non l'ho aggiornato sulla classifica come ho però fatto quelle con te prima in non diretta. sapevo, esatto. Sei ancora primo a 11, Federico a 10 e io a 8. Quindi questa è la classifica Quindi ho fatto un attuale. punto, mi sembra, rispetto all'altra volta. Sì, un punto avete fatto. Siete arrivati tutti e due primi a pari merito per la vostra regola, perché io ricordo che l'avete Lui decisa ci lui. tiene sempre a sottolineare questa cosa, che è la Sì, vale, nostra. perché è un pareggio 1-1 e... Pareggio, va bene. È il lodo Falvo Santucci, l'abbiamo fatto Il noi, lodo il Falvo. Parlamento è passato, l'hanno vagliato, va tutto bene.
Esattamente. E dunque passiamo a questa giornata. Finalmente torna la Serie A. No, e a sto giro le facciamo tutte perché nessuno ha giocato il E a sto venerdì. giro le facciamo tutte, tranne ovviamente la partita della SR. La prima è Spezia-Venezia. Uno. Tosta. 1. 1. Io vado controcorrente. X. Io Vabbè, accodo a Davide. 1. col Venezia c'è Lazio, controcorrente. Lazio fa rima. Questa è una partita che fa rima. Quale? Spezia. Ah, aspetta, no, pensavo qualcosa con la Lazio, stavi dicendo, scusami. No. Lazio. Tra l'altro, vabbè, questa la dico privata. Lazio Sassuolo. Io dico che la Lazio da 2 settimane che sta in sosta, quindi questa la gioca e 1. E la perde. Come direbbe qualcuno, Roma-Lazio X. non si sono presentati. Esatto. No, io, per la verità, ho fatto una battuta bella sotto un post che c'era scritto che la Roma era stata multata per aver fatto tardi al rientro del primo tempo, e io sotto ho scritto, ma loro che non sono proprio presentati, niente. No, ma non sai perché? Perché hanno messo le sagome e pensavano che erano loro. Vabbè, ragazzi, dai, comunque ci stava uno piccolo spot post derby, non abbiamo fatto niente su fateci. Ma sì. Comunque Sì, io dico vabbè, uno. Io dico uno. 1. Io dico 2, in fido del Sassuolo. Vabbè, se uno dice Anche 1, l'altro perché dice io 2. mi ricordo ancora c'ho ancora in testa quel bellissimo momento di calcio del match di andata. Sì. Quando i giocatori della Lazio andavano tutti a esultare la bandierina e l'arbitro giustamente dice: ma non mi ha vibrato l'orologio, non ne avete segnato. Io dico X, grande Ore. momento di calcio che ci hanno regalato quegli altri lì, sì. Ma Davide lo sa bene perché avevamo preparato pure una cosina per sì, motivi di lasciamo perdere. Che copyright. poi i poteri forti. Perché abbiamo dato Non è- fastidio. Abbiamo dato fastidio, bravo. Questa è l'Italia, si torna sempre là. Questa è l'Italia, questa è l'Italia. Ma non solo, Uno c'ha un'idea, una cosa è, non la può pure in fare. Russia può fare una brutta fine, però. Vabbè, Oddio, anche penso un po' che più in peggiore, Russia direi. brutta fine che qua. Qua al massimo ti fanno non si può. Là Non si là può. là non parlano proprio. Cioè. Salernitana-Torino. 2. 2 anche per me. Vuoi dire 2? Io invece sapete che vi dico X. Fiorentina-Empoli, derby di Toscana. 1. 1. Io qui ci butto un X, va. Massimo. L'allenatore preferito di Max Palombella potrebbe... Che poi, ma lo sai perché è il suo preferito? Perché sono un po' sosia. Poco. Penso che dopo che se sente che hai detto sta cosa hai finito la tua esperienza. Vabbè, ma a livello di somiglianza, non è che sto dicendo a livello di conoscenza calcistica Andiamo e avanti, tattica. andiamo avanti. Cioè, il nostro maestro è ovviamente più avanti. Però un po' si assomigliano. Atalanta-Napoli. X. Sì, pure secondo me. Secondo me il Napoli non vince. Io dico per Luciano, 2. E Udinese-Cagliari. 1. 1 anche per me. Colpo grosso, 2. Colpo grosso alla Dacia Arena. Cioè, un gran titolo di un film di serie B, capito? Proprio. Colpo grosso alla Dacia Arena. Interpreti, sceglieteli voi, insomma. Incredibile al Cibali. Clamoroso al Cibali. Però aveva anche dell'incredibile. Juventus-Inter. Annullata. Ragazzi, perché non funziona il VAR. Perché l'Inter, cioè, questa non la va più sbagliare. Ragazzi, ne butto io 2. Tu dici 2, dici colpo grosso. L'Inter perde tutte le partite, l'Inter. No, tu c'hai ragione. Tu c'hai ragione. La Juve non mi piace. No, io dico X. Allora, io A Juve giocano, no? A Juve, sì. A Juve giocano. Sì, Io un po' come Nino D'Angelo nel film Tifosi che esce di galera fa andiamo ad Atalanta. Che film, ma con Balbà non posso parlare perché non è... Quel film c'ha 3 momenti iconici.
Ma ce l'ha Lui che, tutti. Vabbè, lui che lasciamo saluta perdere, i lasciamo figli, perdere. No, che ma, saluta non, i figli. ma tu non spronare il Santucci su sto campo che è un campo di discussione quotidiano quasi, cioè Fatto, vede che De Sica ha fatto il giuramento di Nesta, no? Lo ricordi? Mentre salvava il romanista Per me con questo c'è tutto adesso, vabbè, incastrato. grandi momenti. Questo è il vero cinema italiano, ma quale Grazie, Fellini? grazie. Guarda, De Sica ha detto che De Laurentiis con Natale sul Nilo si è comprato il Napoli con gli incassi. E con tutti gli altri Natali che ha fatto? Visto che è dal 90 che sta a fare tutte le cose di Natale. Vabbè, dai, andiamo avanti. Io ho detto X, Valerio 2, tu? Sì, io l'avevo detto in realtà, però mi sa che No, no, si non può ci giocare provare. No, l'hai quella. detto, l'hai detto. Sì, ho Ci stanno detto le annullata registrazioni, perché non si stacca siamo... il bar. Quindi come finisce? Secondo me X non si fanno Vai, mai. vai. Verona-Genoa, Io dico, il Genova ha Io stufato, questa la perde, 1. Pure io uno. ma si so pavido, metto uno anch'io. Dai, E Milan-Bologna. 1. Ragazzi, alle Uno. 11:52, lo dico oggi, Milan ha vinto il campionato, secondo me. E Ma l'hai io, sognato? per andare contro Santucci, dico X. No, ma ti dico che secondo me lì il Milan ha imbroccato. Dal derby che ha vinto ha cambiato tutto. L'Inter è andata giù, il Napoli per me è a lungo andare, non regge, non vince il Milan. Florenzi campione d'Italia. Guarda che è l'ultimo dei problemi, perché Pioli campione d'Italia, che mi dirai. No, sono d'accordo, è l'ultimo dei Comunque problemi. interessante No. statistica, che chiunque Prego. vince quest'anno è il primo allenatore a vincere lo È il scudetto. primo allenatore. La Juve, insomma. Cioè, posso dire che fra i 3 allenatori che stanno Lo competendo sappiamo. ce n'è uno che lo merita più degli altri? A me lo dici? Certo, l'avrebbe meritato No, più, no, però. no, questa cosa vorrei farla presente. Ecco. Ce n'è uno che meriterebbe di vincere lo scudetto più degli altri perché, in particolare nel 2008, lui l'avrebbe vinto lo scudetto, ma Su quello, qualcuno non gliel'ha fatto. su quello do ragione, su quello do ragione. E quindi avrebbe meritato di vincerlo in altre città, saremmo stati anche molto più contenti se l'avesse vinto in altre città, In però una, merita di vincerlo. Merita di vincerlo. E poi mi sa che è l'ultimo allenatore che ha vinto qualcosa con la Roma. Sì, assolutamente, è proprio lui. No, io devo dire che e poi chiudiamo la trasmissione, che pensando insomma che ci sono 3 ex romanisti che comunque qualcosa nella storia della Roma hanno detto, che si stanno competendo, che si stanno lottando insomma lo scudetto, che sono ovviamente Spalletti, Dzeko e Florenzi, che comunque a fasi alterne sono stati appunto giocatori o allenatori importanti e giocatori e allenatori che personalmente ho apprezzato tutti tantissimo a fasi alterne, ci tengo a sottolineare. Ecco, quello che mi farebbe meno piacere che vincesse è proprio Florenzi. Io ho 2 maglie di Florenzi, voglio precisare, prima che qualcuno magari si arrabbia. Di Dzeko sarei contento, Spalletti è il mio ordine. Vi chiedo in chiusura qual è il vostro ordine fra questi 3. Cioè, chi preferireste che vincesse lo scudetto, poi il secondo e poi infine il terzo. Se non ho capito male come il tuo io, Spalletti, Dzeko, Florenzi. Falvo? No, io c'ho solo un ordine. Spero vinca Spalletti e basta. A posto. Ma perché è stato molto sottovalutato come allenatore. Cioè, meritava molto più di quello che ha avuto. E non mi riferisco a nulla che è successo qui a Roma. Cioè parlo proprio in generale, per la qualità dell'allenatore. La speranza mia è che per una volta, magari, sì, no, dico, la speranza mia è che anche dopo Napoli finalmente lui possa allenare una squadra ancora più alta. Meriterebbe proprio una squadra anche estera, una della Premier. Secondo me lui meriterebbe. De Rosso disse anche che lo avrebbe meritato. Ma mai dire mai, eh? No, esatto. E ragazzi, io vi ringrazio per essere stati al mio fianco, per avermi aiutato nel portare avanti questa trasmissione comunque più difficile ovviamente delle altre per la barriera linguistica. L'appuntamento con PlayRoma è domani, subito dopo la partita della Roma, quindi verso le 8 con il post match, poi ci sarà la programmazione ovviamente normale durante la settimana, tutti i giorni alle 10 alle 12 e il lunedì sera Drop Shot e il martedì sera Giulio Cesare. Noi come Ricordiamo PlayRoma per gli Club orari, torniamo Drop Shop 21, Giulio Cesare 20. 20, sì, giustissimo, Allora, bravo Fede.
bravissimo. Noi come PlayRoma Club torniamo sabato prossimo con altri nuovi club, altre nuove avventure. Abbiamo E già qualche conferma o siamo non abbiamo qualche nessuna cosa? conferma di nessun tipo. Abbiamo, ecco, però senza conferma. Abbiamo E- sempre, perché se no non saremmo in onda qui. esattamente. E vi ringrazio ragazzi, grazie Fede, grazie Davide. Grazie a voi. Grazie a te, Vale. Grazie a tutti, E amici. grazie a tutti coloro i quali hanno avuto la pazienza e la voglia di seguirci anche questa mattina. Auguro a tutti quanti un felice fine settimana e forza Roma. Ciao.